ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਪੋਰਸਲਨ ਵਨੀਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪੋਰਸਲਨ ਵਨੀਅਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਟੁੱਥ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਾਈਲ ਮੌਕਅਪਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਡਿਸਕਲਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਰੈਕਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਈਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਨੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਫਿਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੇ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਸਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਟੁੱਥ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਸਿੰਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ। ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਤੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਈਲ ਮੌਕਅਪਸ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹਾ ਸਮਾਈਲ ਮੌਕਅਪ, ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਸਮਾਈਲ ਮੌਕਅਪਸ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਨੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਲਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਨੀਅਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਚਲੋ ਸਮਾਈਲ ਮੌਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਦੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਨੈਮਲ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਡੈਂਟੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਐਨੈਮਲ 'ਚ ਐਨੈਮਲ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਫਾਈਨ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਨੀਡਲ ਬਲ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਲੈਣਾ ਆ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਆ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਰਸਲੈਨ ਦੇ ਵਨੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਵਨੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਸਟੈਪ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੰਦ ਦੀ ਐਸਿਡ ਟੱਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਐਸਿਡ ਟੱਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹਾਈ ਸਟਰੈਂਥ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਕਿਉਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਊਨ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗੈਸ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰੈਪ ਗਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਡੀਪ ਕਰਤਾ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ 6, ਕਈਆਂ ਦੇ 4 ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ 6 ਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵਨੀਅਰ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸਮਾਈਲ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਨੀਅਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਈਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸਟੇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਵਨੀਅਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਥੱਲਿਓਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਨ ਆ ਦੰਦ ਜਾਂ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਡਿਸਕਲਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਡਿਫੈਕਟ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਨੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਅਤੇ ਬਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ। The short answer is that you don't really know, but you can get an idea by a trial smile design or trial mock-up. Let me explain. A mock-up gives our patients an idea of what the final smile will look like before a drill even touches their teeth. An awesome dental laboratory will make these mock-ups through a model of your teeth. And we get this model by taking an impression of your teeth manually or digitally at your first consultation appointment. The lab then uses wax to create a smile design that is uniform, very pretty, and resonates with whatever goals you're trying to accomplish. Some patients want square, bold teeth that make a statement.
Other patients want feminine teeth with rounded edges that look very delicate and pretty. And this is all accomplished through really good communication. We have to take notes from what our patient is telling us and relay that to the dental laboratory so that they know how to design the smile that matches the goals of our patient. Great communication is everything in dentistry. Now, after this smile design is created, the dentist is able to use a guide from that wax-up to transfer it to the patient's mouth and give the patient an idea of what's possible. So they can actually wear an idea of what the final veneers would look like, and they can see it in their mouth, and they can talk to us saying what they like, what they don't like, and what else they want modified or corrected. The mock-ups are not going to be perfect, and it may be a little bit bulky and uncomfortable, it may be a little bit too white or too yellow, but it gives you an idea of what's possible, and that's the most important thing. Okay, so eventually we get to the point where we have to prepare the teeth for veneers, and a lot of my patients ask me, how much of the tooth do we have to drill to make the porcelain veneers work? This is where I think a lot of dentists differ. I personally like to be as conservative as possible to make the veneer case work. Veneers require a certain thickness in order to be strong enough, as well as mask any discoloration from the teeth that we're working on. But we also need strong bonding, which I mentioned earlier is highest on the outermost layer of the tooth. So when I prepare veneers, I like to have a set of preparation guides that allows me to predictably cut only the amount of tooth I need to make the entire veneer case work. These preparation guides allow us to measure and remeasure how much of the tooth that we're cutting so that we don't have to over prepare the tooth and weaken the strength of that bonding. Now, if you're a dentist watching this and you want to see some examples of my preparation guides, I'll leave a link somewhere down below to my website. And if you guys want me to make a video on this, I can do it. It will be a bit boring, but I can definitely make a video for you. Now, these guides allow us to see if there's enough reduction on the incisal edge or the facial surface of our tooth, and it allows us to be a little bit more refined in our preparation technique. Now, in some cases, you don't really need a preparation guide, but for the majority of veneer cases, if you're doing 6 all the way to 20 units of veneers, then preparation guides are a must. And when we're done, we eventually get to the point where we can take impressions of our preparations and we send that to the dental laboratory, either digitally or manually. And we also send a variety of photographs so that our lab technicians have all the information they need to design a really pretty smile. They eventually receive those models, finalize the porcelain veneers, and send the case back to us for the dentist to bond in. We then try on all the veneers one at a time and as a unit and go through the painstakingly long process of isolating each tooth for veneer bonding. And you have to make sure there's no bleeding, heme, that everything is really clean and isolated for the strongest bonding to occur. And I'll leave a link to a 2-page bonding protocol guide for dentists that are interested in seeing how I bond my cases in. I really appreciate you taking the time to watch my video out of your busy day. I hope this helps someone out there or helps a patient kind of get an idea about the process. You know, every dentist is a little bit different, so don't take my word for the veneer process as, you know, the word of God. But I think that this will help you make some better decisions on your oral care. I appreciate you watching the video, and I'll see you for the next one. Thank you.